Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegant. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret's? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletons. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I prefer you to see this first. You'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the Force, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in our village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that evil deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of it, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No! Impossible! Greater Lord Rukkhadevata.
So the former Dendro Archon and King Deshret are never enemy. This doesn't make any sense. Was that the former Dendro Archon? She became so tiny. Bueno, después de esta pequeña introducción que habéis visto ahora, bueno, he llegado a una conclusión al final que voy a anunciar ahora. No me voy a grabar toda la historia enseguida, pero sí que es cierto que me gustaría grabar las partes más importantes y ahora después de esta pequeñita introducción que acabamos de ver aquí del rey de Serate, del tema de resulta que el arconte dentro y el rey de Serate al final eran panas, pana Miguel, pues al final resulta que, bueno, pues eso, que voy a grabar las partes más importantes y ya. Pero eso, vamos a afrontar lo que nos afronta, valga la redundancia, el día de hoy, así que vamos allá. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Jódete. Our God did not make mistakes. En We la cama de ellos refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. Toma ya, rechiste. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time, seeking revenge? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Ahora vas, por favor, déjame que la apuñale. Dia, tell my Aramites and I, what are we even fighting? ¿Me obligas a tener que matarte? Venga, va, te mato. Venga, déjame matarte. Hey, how you doing? Está de pre, se puso en G el puto. Te pusiste en G, I'll live. necesitas un café. Thanks. I should probably go. Sanar tus penas. What's your next move gonna Los be? NG sabemos que por datos de los NG se van a dar sus penas en café. Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to... It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camps look. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The Así que gods matarlos never ya gave está, up ya on hay anyone. solución, ya la dije hace It's the muchos people episodios. responsible for all this that need to face the consequences of their Nosotros sabéis que todo actions. por culo. Me da igual la sutileza que quiere hacer Kusanagi, me da igual, no. Erradicamos a todos. Estilo Aizen en Bleach. Igual, pues lo mismo. Los matamos. That must have been rough. Solo hay que But he evitar. seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert Es is un no puto, easy sí, feat. vale, hasta ahí llego. Es un hombre puto. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. No sé por qué me leto. No sé por qué he visto una. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? Es que estoy muy dormido. Deja, hay que ser las 10 ya de la noche. Bueno, y llevo todo el día haciendo cosas. Estoy cansado. The outcome, at least, is favorable. Ahora, bueno, sí, es una puta de cerda. Que la We cosa should get going too. Let's head back. Have a
proper meal and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Bueno, nos piramos entonces, ¿no? Sí, no, está bien, pana. El típico saludo de Teyvat, en plan nazi, pero en plan bien. Nazi en plan bien. Sana, we're leaving! Stop yelling. Qué antipático, por Dios. Me gusta mucho el saludo que hacen, en plan muy bueno, no sé, es como me recuerda, es como en plan tipo solo Shingeki, pero en plan bien, ¿sabes? En plan, en vez de ser tan nacionalista, pues algo similar, ¿sabes? Es en plan el saludo que hace todo el mundo y todo debe decirse. La manera de saludar, no es de respeto, más que de saludar, ¿no? Porque es como una idea de mucho respeto a los cadáveres, ¿sabes? Estoy tonto, a los muertos. Y es como descansen en paz. Es un saludo muy de descansen en paz. ¿Pero dónde coño está el pana Miguel con los otros locatis? ¿Para dónde estoy ahora? A lo mejor me puede bastante transportarme. Sí, me puede bastante transportarme. Ah, coño, que no tengo teleporte en esa zona. Hostia puta. Es que tengo todo esto muy desexplorado, gente. O sea, tengo que explorar mucho y la verdad es que me da bastante palo. Para que me entiendan. Para que me entiendan, me da bastante palo. A ver qué puedo encontrar por ¿Has aquí. dicho que vas a estudiar un poco? He estudiado ya. ¿Has estudiado ya esta tarde? Sí. ¿Esta noche? Sí. Gracias por hablar cuando estoy grabando. ¿Cuál es el problema? I still have a lot to do with it. Bueno, vamos a teletransportarnos entonces. A ver hasta dónde tengo que ir ahora. Vale, estoy. De manera más sencilla llegar. Tengo que traer obligatoriamente esta mierda. Vale, obligatoriamente la tengo que traer. O eso me teletransporta aquí, entonces es ya. Que una zona es llana y la otra no. Más allá de eso no hay mayor diferencia. Y no me vendría mal activar el teletransporte. Ay, carajo, por aquí lo digo porque lo necesito para subir aquí, ¿no? Voy a mirar. ¿Por qué subiste? Claro, ya el bicho este. Ya que no tengo mucho, lo voy pillando. Hay trabajos por aquí, no veo trabajo, no veo trabajo, no veo trabajo, no veo trabajo. ¿Eso es un montículo? O no, eso es una piedra. O sea que a veces en los montículos creo que hay para abajo, ¿no? O luego si no, acaso si ir al templo del Ender, no sé qué hay seguro. Vamos, puto capítulo. A ver, estos ojos mierdas, ¿dónde coño están los guardianes de la aldea? Llegámoslos o tendré que matarlos. Pues no sé coger estos, tío. Raman, Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. ¿Cómo hacer From here distintivo on un out, personaje del resto we're allies. de seguidores de estos? Pues es sencillo, le pones un puto parche. Where are the perpetrators? O sea, la única diferencia que tiene I'll el bring líder you to este them. con el resto Follow de me. enemitas es literalmente que tiene un puto parche. Ya, no tiene mayor diferencia. Tiene un puto parche, loco. Es el puto Capitán Parche Pargo. So O sea, these are the literalmente igual. people who kidnapped the village keepers. Quitando el hecho de los pánfilos que parecen los dos. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all
over the desert trying to find you. That's right. General Mahamatra? No, no. Make it quick, please. Me cago en la puta, Dios. They set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. We were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Tienes en plan, nos vas a aplastar como escarabajo, pero si quieres ya te digan directamente, te corto las piernas y te cuelgo boca abajo. Start talking. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to... Well, you better start talking or you'll... You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. Soy un puto genio. Ya está. The academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong... It may seem as if Sumeru's academics are thriving. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like... Continue. And then, someone from the Fatima showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams with the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum of... Next, It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The academic... Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge, no... Al-Haytham, deja que ya me cargue del resto. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. A ver, si te soy sincero, no tengo muy claro qué poderes tiene Scaramouche porque nunca se nos ha dicho. Entiendo que tiene que tener poderes relacionados con el electro, pero tampoco lo tengo tan claro. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kus... Is she not a true god? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages, they found that at the time she possessed no more intelligence than any, or not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis
had been used to power the Akasha this entire... Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is... All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scene. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Perfection. Thanks, vamos. Bueno, nos piramos. Verás dónde coño quiero. Ah, que todos son 700. A ver, no voy a ir caminando, evidentemente. Me saltó toda la parte tediosa de empezar a hacer las putas pruebas de la daño y todo esto. Que al final me han matado, pero luego resulta que solo necesitaba coger los putos personajes buenos y ya está. Que a veces me da por usar los personajes malos por simple. Escaramuch, antes de que alguien pregunta, va a ser probablemente el futuro main de los futuros Titans. Va a ser probablemente el siguiente dios que va a aparecer aquí. Porque para mí es el personaje más guapo junto a Zaino que tengo. Sé que lo voy a aprovechar seguramente, pero por ahora lo tengo que subir. Y por ahora me da palo. Y por ahora estoy jugando otros juegos que también me gustaría subir, como Hollow Knight, que a lo mejor entremos en el tercer episodio. Y que muchas gracias por el recibimiento que tuvo en el segundo. Espero que el tercero tenga el mejor recibimiento. Y si no, subiré toda la serie igual. Pues pasa que tengo unos problemillas porque resulta que no están compenetradas las dos cuentas de la misma cuenta de Steam, solo que tengo dos cuentas en los ordenadores, la misma cuenta de los ordenadores, solo que no están compenetradas. Porque bueno, por paridas del internet que fallan en un sitio y no fallan en el otro. Si resulta que la partida está bien guardada, de normal, sino que la partida... The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. Todo el contenido, pero bueno, puedo aún así seguir grabando por ahora el contenido inicial porque no es mayor problema. Pero me gustaría subir y llegar al 112% o al punto que podamos. Pero eso sí, me gustaría intentar jugar todos los DLCs. Quizás no nos pasemos a Game Pesadilla porque coño es un boss difícil, pero nos podemos intentar pasar la mayor parte de los bosses. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh! Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ir a cagarme a piñas contra Escaramuch y formar la nuca de bata, ir a cagarme a piñas con Escaramuch y pirarme para Fontaine. Ese sería el plan. Ahora, ¿qué hacer con Escaramuch y con su madre? Eso ya no lo tengo tan claro, pero... A ver, creo que tengo haciendo spoilers de cómo continúa la historia, pero me gustaría verlo para confirmar. So you were still withholding some information? Yo creo que esos spoilers, aunque sean así, yo creo que igualmente la cosa van a terminar diferente porque no soy gilipollas y conozco muy bien los animes. Yo creo que va a terminar diferente, pero oye. Tengo que hacer 2 spoilers de cómo termina la historia de Scaramuch. Aún así, yo creo que realmente esto no es el final de la historia de Scaramuch y va a evolucionar mucho más. Y yo creo que va a haber muchos conceptos que todavía no se han explorado, incluido un posible reencuentro, que hay mucha gente que diga que no, porque la otra fue una hija de la gran puta que lo fue. Pero yo creo que al fin de cuentas va a haber algo por ahí. Creo yo que realmente... Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. La creadora de la marioneta y la marioneta se van a reencontrar. Creo yo que sí. No sé cómo lo van a hacer, no sé qué paredes van a montar, no sé si va a salir de golpe Alice y le va a devolver los recuerdos ahí porque es omnipotente, no sé. No sé cómo va a funcionar. Pero que va a funcionar así, creo que sí. Creo. No sé cómo, pero creo que va a funcionar. Sigue existiendo Alice y Alice es una maga omnipotente, con lo cual dentro de lo que cabe se pueden inventar mil paridas. Por el estilo además del sistema de poder de Genshin Impact, la magia se puede inventar cualquier parida. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. Que si es inmune porque yo que sé, por lo que sea, me da igual. Entiendo que no es inmune, pero... It seems like there will be more issues to face. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue.
So, everyone, are we on the same page? ¿Lo que hacemos entonces? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. Has conectado las neuronas, por cierto, ¿qué coño se fuma aquí la gente para tener esos ojos tan raros, tú? O sea, ¿cómo coño tienes esos ojos tan putamente cibernéticos? Parecen los ojos de un puto Terminator. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work Sí, out, es sure. más sencillo si voy yo solo y ya está. Y que más sencillo es la verdad. Bueno, aquí se termina la misión, puedo terminar la plataforma, supongo. Y ahora no se encendió el rango, ya sé que no se encendió el rango. Ya lo haré cuando sea el caso, si es que en algún momento es el caso. Por ahora voy a acceder a lo siguiente si se puede, si no lo cortaré aquí y ya está. Hacer lo siguiente si se puede. Misiones. Siguiente misión, a ver me deja. Mucho antes del lado, entiendo que es esta, sí, es esta. ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño me tengo que mover? Zainoku. A ver si es que tengo que entrar a volver a salir. Sal. Y ve a ver al jefe, ponía. ¿Qué jefe? A ver. Busca por favor. Rastrea. Pero al día siguiente. Ahora estamos con las pariadotas estas del puto relojito. El puto relojito me recuerda mucho, para quien no haya pillado la inspiración, por cierto, porque hay que ser muy corto para no pillarla, pero es como la inspiración de la flota del tiempo. Esta del, ¿sabéis? La del puto Mayoras Más. Es una mecánica muy pillada Mayoras Más. Si te pasan los días, si les parece que no tiene ninguna represalia, te pasa lo tiempo más pillado. Una mecánica para canonizar más los eventos. Mayoras no tiene mayor complicado. ¿Cómo que esperas el día siguiente? Ya he esperado hasta el día siguiente. ¿Qué tienes tú por el día siguiente? Bueno, pues nada, habrá que volver a darle, coño, su hermano. A ver ahora. Pasamos hasta la noche. ¿Despertaron todos los mongólicos estos ya? Sí, gracias. A ver si soban todos. Me cago en la puta. Bueno, la voz pasó tantas, así que sí me cago. Candas, preciosa doncella del desierto. Has everyone arrived? Dirás, everyone is already waiting inside. Oh. Es que no me soporto a mí mismo, tío, que es lo peor de todo, es que no me soporto a mí mismo. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. A ver, me voy a enfrentar a un dios. Creo que eso roza ya el punto de... es morir. Sigue siendo que también soy otro semidios, comillas, no eres otro semidios. En el sentido que tampoco pasa nada, pero oye... No sé el concepto de esto de peligroso, quiero decir, ahora es muy malo, no vamos a tener que enfrentar a un dios o a una panda de eruditos con un ejército completo que básicamente va a intentar matarnos, o sea que ahora muy malas, estamos jodidos, como literalmente perfecto. Por lo cual yo voto por la parte de entender que vamos a morir, que es probablemente curado, y evitarlo. We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Sí, nací... Very well. Ay, yes. Perdón. Es que me he puesto tonto ahí. Déjame. Are you sure this is gonna work? Si veis algunos cortes, entended que es porque tengo la... Estoy haciendo cortes para asegurarme que se graba todo bien, todo el audio, todo en general todo. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous.
Paimon, si llevas viajando conmigo ya por... A ver, si deduzco que todo el viaje durará un año, o sea que llevará viajando 3 meses. Con todo lo que hemos pasado ahora te me estás poniendo nerviosa, me cago en no me jodas. Nos hemos enfrentado literalmente a la propia progenitora de la marioneta. La marioneta debe ser un juego para nosotros. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Canónicamente hablando, por Catch you all supuesto. later. Que no voy a decir que a lo mejor me reviente, pero que digo canónicamente. Como tal, canónicamente. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Candace es como la madre Well, de traveler, todo el mundo, es Paimon, súper pana, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. Es como la madre de todos los del... I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. I'm a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people. Candace gave us a cup. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. You're welcome. A ver con cuántas peñas me tengo que ganar, Good luck. porque no me debe más curarme antes de... Y hacerme a lo mejor incluso... ¿No sabes? Porque esa es otra. Vale, a ver, por aquí tiene que haber algún... Vale, vamos a planear esto. ¿Dónde tengo que ir? Me voy ahora. Vale, tengo que irme para allá. Vale, ¿qué vas a hacer? Antes de nada, ¿no? Quito las neuronas. Las usas de vez en cuando, sí, pero no siempre. Puede ser que no, pero de vez en cuando sí. Voy a hacer comida. Esperando que... Y si veo que se termina algo, pues no te puedo formar, que no creo, oye, pero por lo general tengo muchos gustos de daño y toda esta mierda, pero no tengo nunca comida curativa. Entonces, lo que voy a hacer es irme un momentito a Monster. Ahora lo voy a grabar porque van a ver que 5 minutos. Y vamos a intentar conseguir comida. A mí me gusta grabar esto para que veáis todo el proceso detrás de la misión y de todo lo que, bueno, toda la mandanga. Es verdad, tengo mucha comida que recoger, que dejé tirada, que dejé haciéndose procesos, porque pueden venir y cumplir ahora para hacer nuevos platos. Me va a venir bien. Precisamente por esto va bien que si no cultiváis mucha, mismo cultiváis. Que también estoy usando los términos más correctos. Que si no farmeáis mucha comida, podéis hacer las mierdas estas de cultivo y todo esto, que pueden venir bien para este tipo de cosas. Entonces, ahora le vais a recoger. Vais a recoger esto también. Vais a recoger esto también. Vais a recoger estas cosas también. El tocino. Las salchichas. No sé qué igual creo. Y quesico. A ver qué vamos a hacer. Luego, cuidado. A ver cuáles son los mejores que vamos a hacer. A ver, esto cura bastante. Vamos a empezar con los huevetes. A lo mejor nos hacemos ahora con los huevetes. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Que yo veo por aquí. A ver, para curar, creo que lo que cunde más quizás son los de cura progresiva, aunque no lo parezca. La pizza, fijo. Pero vamos, fijo de cabeza la pizza. Vamos a hacer un par de pizzas. Vamos a hacer 5. Es 1, 2, 3. No, vamos a hacer más todavía. 4. Puedo hacer 8. Bueno, no me deja hacer más, vale. Me deja hacer 4, no entiendo por qué, porque pensaba que tenía suficientes ingredientes. ¿Por qué me dejas solo hacer 4? ¿Dónde están las pizzas? No las veo. ¿Cómo coño miro? ¡No lo puedo ver! ¿Dónde están las pizzas? Pizza, aquí.
Porque, por la harina. Vale, pues hago más harina, que puñetas. Pensaba que tenía más harina de todas formas. ¿Cuánta harina hice? Pues hice como 17 harina, ¿no? Pues hice como de harina, venga, va adentro con la saca. No va a tardar mucho en hacerse, así que... Vamos a hacer sopica, nos podemos hacer una, así que vamos a hacerla. La verdad es que me faltan ingredientes los básicos. Entonces ahora vamos a hacer esto también, por ejemplo. Vamos a hacer unos 4, creo. Hacemos 1, 2, 3, obviamente, y 4. Si lo vamos a hacer, no os llevaba bien la cuenta. Entonces vamos a hacer objetos de resurrección, evidentemente. Esto se mira por ahora. Nos deja hacer uno, que bien, por no saberlo. Vamos a hacer también chuletones, y estos son casi todo boost. Por ahora voy a esperar que la harina esté hecha. Que todavía no se ha hecho ninguno. Bueno, vale. Me deja hacer esta mierda que bueno es para la defensa. Mientras tanto voy a hacer los fideos, que para algo los tengo. Media hora cocinando. Bueno, a ver, tampoco va a ser media hora, pero... cuidado, a ver. Esto tarda mucho. Pues voy a poner a hacer objetos de resolución. Voy a hacer los pincelos que tengo. Hay que gastar todo esto. Vamos contra el boss, gente. Vamos contra el boss. Vamos contra el fucking boss. Vamos contra el verdadero dios absoluto. Contra el destructor de cielos, como si el destructor de mundos. El trotamundos. El trotamundos no suena a trotar, en plan montar un mundo, en plan como hacen los caballos, ¿no? O sea, trotar. Estás montando un mundo. O sea, soy el único que le suena muy mal. En plan postura sexual. No sé, tío, me suena muy mal. En plan el trotamundos. Es que trota los mundos. Ya sabes lo que digo. Ay, perdón. Vale, otro huevete. Vamos, más huevetes. Quiero más huevetes. Ya está, suficiente huevetes. Vale, tenemos para hacer carne a montones, eso sí que es cierto. Boost de daño tengo de sobra. No me hacen falta más boost de daño. Para hacer otros fideos, si no me equivoco. Fitty Wonder, otros fideitos. Hacemos otra de fideos. Y bueno, vamos a hacer chuletones mientras tanto. Para ir resucitando todavía más y más. Si nunca me queda el objeto de resurrección. Otro chuletón. Esto tendré que curar vida. O sea, aquí puto anormal. Perdón por si he insultado a alguien, pero ¿a qué puto anormal se le ocurrió? Y lo repito, ¿sabes? Pero es que es un anormal. ¿A qué puto se le ocurrió que literalmente el chuletón tenía que curar, resucitar? No tendría que curar vida. ¿No ha sido así toda la historia del vídeo? Oh, cabrón. O sea, el chuletón siempre cura vida. O sea, digo, nunca resucita. Es que la puta vida ha resucitado el chuletón siempre es para curar vida todos los putos RPGs. Chuletón es la base alimenticia de todo, de estos supervivientes de los RPGs para curarse. O sea, es lo único, me parece súper raro, personalmente. Joder, chuletón, puedo estar así infinitamente, tengo como 80 y pico, cuidado. ¿Cómo va la lira? Recoger, hacemos otra de fideos. Y creo que ya se terminó la harina, o todavía queda harina por fabricar. No, todavía queda uno de harina por fabricar, creo. Pues vamos a seguir haciendo chuleta mientras tanto, y ahora sí que nos vamos contra el trotamundo, gente. Vamos a matarlo. Es verdad, vamos a ver si podemos conseguir un poquito de pollo. Espérate, a lo mejor tengo suficiente verduras para hacer lo que quiero hacer. No, tengo de sobra, solo necesito pollo. Vale, entonces tengo un plan. Lo siento, Timmy. Solo había una solución. Damos un primero. Porque hay que hacerlo en plan bien, ¿vale? Entonces hay que calcular la estrategia para matar a todas las putas palomas de una. Entonces, vale, hay que ir primero a por un bicho
estos de slimes o lo que sea, para que dé partículas elementales. Entonces, le van a meter una multi de filo para quitarme de problemas de que se me vayan los bichos por ir perdiendo. Necesito matarlo rápidamente. Y hacer pura partícula. Gracias, ya está, es justo todo lo que necesitaba. Muchas gracias. Me vengo, voy y me voy. Como el padre que se fue a comprar trabajo, pues lo mismo. Vengo y me voy. Hago mi trabajo, todo lo que necesito y me pido. Pero no. Da igual. A ver. Salto de fe. A ver, que me quedo sin energía, coño. Vale, a ver. Retribution. Ahora de llamas. Muchas gracias, Timmy. Siempre demuéstrate la agradeceré y el mundo también, porque vas a darme comida que va a venir a ayudarme a salvar el mundo. Yo solo desde ese punto de vista. Que suena bien, Timmy. Y hablo con él en plan para comer. Porque eres un puto genio. Perdón. Ay, qué ves. No hay mucho que puedo hacer al respecto. Gracias por darme esta graciosa comida. Más comidita por nosotros. Brochetas, que ya me explicarás tú, ¿de dónde coño? ¿Dónde ves tú aquí las setas? Porque yo veo una puta brocheta de carne. Las setas yo no las veo por ninguna parte, oye, pero como tú quieras verlo, ¿eh? Como tú quieras, como tú mismo prefieras, porque yo las setas no las veo por ninguna parte. Como no me digas que las setas es esto aquí, que a lo mejor no me lo explico. Pero yo diría que son por el tipo de corte que tiene y una vez diría que tiene las mismas de setas, pero oye, digo, que a lo mejor dices que las setas están dentro y ¿cómo coño no puedo que las setas estén dentro? Sí, poderse se podrá, supongo, pero ¿cómo? ¿Para qué? Entonces, ¿no te saldría más a cuenta directamente picar la carne? Supongo que es la única manera que se me ocurre. Pero entonces, más que no que hacerlo en necesito, no sé cuál, eso es completamente ilógico. Pues sí, sería plantearlo desde un punto de vista lógico, que si tuviera sentido que pudiera coger todo en la cacerola. Y voy a lo que voy a decir. Y continuamos la bandurria. Y una vez cocinada la bandurria, nos pirriamos por escaramucia. Que no tienes hechas las diarias, ya lo sé. Ya las haré. Ahora ya las haré. Como el trabajo el típico que literalmente lo que necesitamos. Ya lo haré. Exactamente eso, ya lo haré. Para que andamos. Sí, ahí no me esperaba que siguiera ahí. No sabía que una vez de temporada no se habría pirado de la no. ¿A qué coño te eso? Porque tengo que... Ah, no, no sé. Sounds good. I'll go make some prep. Okay. I'll hate them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go be... I hope this is clear to you. Está claro. Así que moriríamos con los... Estoy de acuerdo. Tú haces el escudo humano y ya está. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course.
Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries and poor Ormos called you a All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds... Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the Withering and the Sandstorms. At least, that's what Kainari told us. Wait a second. Could it be that? You've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge! Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole, the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul. To make sure we're still on track, I would like to... Where are we going? To an Eremite base. Vale, creo que aquí va a haber una escena que ya tengo muy vista debido a los raps y la feria. Que quiero saber cuál es. Creo saber, si no me equivoco. Quiero saberla. Creo que aquí hay un miniboss, Creo que aquí hay un miniboss. No lo tengo en todo claro, pero creo que aquí hay un miniboss. Vale, va a hacer. Volando voy. ¿Sabéis que había un logro que se basaba en golpear a una de esas puñeteras bolitas? Me hizo mucha gracia por ejemplo. Muy, ¿cómo decirlo? Logro estereotípico, ¿no? Típico de todos los chistes del desierto, de la bola cayendo, el duelo del oeste. Me hizo gracia, ¿no? ¿Dónde coño se ha metido? Aquí coño buscamos. ¿Qué hay que subir por aquí? ¿Se puede subir? Sube por la puta escalera. Me cago en Dios. ¿Qué podría subir? No se puede subir. Entenderé que no. Ah, sí que puedo. Sí que puedo. Coño, tu hermana. They're here. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those
Devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The Academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with... Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Toma ya, pobre. Paimon is still really... I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued everything went without a hitch. And everyone Now, open your eyes. ¿Ya me lo has extraído? Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Esto está contra internet, YouTube y todo esto. Todo malo. Es broma. Esto es malo menos el canal de Liberty. El canal de Liberty es la hostia. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born. And this device, after all that time, what do you think you'd become? A fool? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules... But why would you need to identify... You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even... Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Teorización maligna. Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. ¿El mío o cuál de todos? Pero vamos, esto no es como piratear la Play 2, lo de modificar el texto Akasha. Es como poder piratear la Play 2 o algo así. Supongo, ¿no? Porque es como quitar los cables ahí. Cuidado que nos vamos a tomar un poco ahora. Tranquilo, gente, que vamos a chipear la Play 2. La Play 2 Akasha. Listen, as long as you stick to your... I thought we agreed on a plan. How can you go back on your whoop? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people... I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against... We agreed to work out a plan at the meeting.
As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things... Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon. This is also Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait! How can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There's no... That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get... He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. Look, this is a mission. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, but remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goal since you and I both recognize the significance of this operation. There should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Okay, you have a deal. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Un completo error, que tengo que ir para allá. Vale, en fin. Vamos a hacerlo realista, ahora es que no vamos a intentar en plan tin 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 tin. Para hacerlo realista, puede ser que me tenga que ir por la principal porque teóricamente no era importante. Nemesis Cornisa ha vuelto a hacer acto de presencia. A ver, me cago, Dios. Cazuja, rapidito. One with nature. Hola.
Señores porros, hemos venido con putos. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulation... Ah, of course. Mahamatra Sino's order is... But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of air might. As many as Ain al-Ahmar. This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as a top priority desert operation. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the movie chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Claro, ahora lo estoy pensando, digo, pues eso tiene incluso, o algo así, no, incluso sabe yo, o algo así, ahora entrega tu corazón, ¿no? O algo así significa. Es que no sé muy bien si es Ingu o si es otra cosa de otra tecnología que no sé muy bien pronunciar. Pero Inus o Ingu o yo no sé, Inus sabe yo o algo así, que era como, ahora entrega tu corazón, ¿no? Even if that guard doesn't know, their superiors might... We discussed this. The Caravan Reebok operation is of great importance. But don't worry. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen, no matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function... The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha... I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met. That's true. But what? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true. But the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entire... The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. Entonces, ahora como la camada yo, puedes resolverlo. Ahí está. ¿Sabemos? Perdón. But now, you've joined a team.
and I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic, the Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future. So, in my opinion, you're probably safe for now. Vale, pues ya está. Makes sense to me. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Entonces estaba todo planeado también lo de la... No, Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is... This is my assistant, the Traveler. He What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? A ver, no soy esa clase de persona. Que lo respeto mucho y todo eso, pero que no me van esa clase de cosas. Necesitaba decirlo. Perdón. No es... Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? Por 3 meses. It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on... There's no need for flattery. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. Understood. Map. Hurry, bring the map. Está muchísimo más fuerte y realmente muchísimo más flaco y bajo. Es que aquí los bajos están mamadísimos. In 2 days, we will engage Ramon's Eremites and capture all of them. Aether también creo que es más bajo que Kino y todo, y está todavía más mamado. Ya ni hablemos de Zongli, que bueno, es alto, ok, pero no es muy musculoso que digamos, y está también mamadísimo. Lo mismo pasa con Shu, que bueno, tampoco digamos que tiene mucho músculo, y bueno, igual. Any questions about the time or location? Todos los más bajitos, pero Shu tampoco es muy alta, ¿verdad? Un punto medio. Ya no cuento aquí, pues no sé, pero me daría cuenta de que los bajitos aquí siempre son más fuertes. None at all, sir. Diría que ella es súper, mira, vamos a ver por eso, mira que ella es más alta que ella. Y yo una más poderosa, o sea, ahí está, otra vez el truco sigue saliendo. Good. Y Shinny parece a favor de los bajitos como yo. Me encanta, muchas gracias. Gracias. Gloria y respeto a los bajitos. Pues los bajitos son fundamentalmente entonces. Yes, sir. ¿En serio? Sí. No, venga. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Porque somos dioses, es lo que hay. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. Pero vamos por el camino, así que todos los dioses en realidad estamos malísimos, nos respetan, nos comen la polla 24/7. Hay que saber. ¿Cómo que? Pero no sé, por favor, que me digan el puto relojito los cojones. La madre parió. A ver, creo que a escaramucho no me va a dar tiempo de ir. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí. Porque ya literalmente por escaramucho no me da tiempo de ir, o sea, ya por lo avance más, no me da tiempo de ir ni de coña. Así que por ahora, a la hora de la hora, prefiero intentar ir dirás, creo que no ha habido peleas en este episodio, pero es que es la realidad, quiero decir, o sea, supongo que hagamos una cosa. Voy a hacer aquí un corte más grande y voy a poner una pantallita que va a ser al día siguiente, que será cuando grabe la segunda parte de este, que va a estar todo en un mismo vídeo, pero es para que lo entendáis que yo me voy a ir, porque si no, literalmente va a ser muy complicado. Entonces, yo ahora mismo no me puedo seguir grabando como tal, pero sí que es cierto que voy a intentar
grabar una segunda parte, va a ser como la segunda parte de este mismo capítulo, o si no, lo habrá dividido en 2 capítulos, pero es que dentro de lo que cabe parece un poquito XD, porque a fin de cuentas es que no ha habido peleas en este capítulo, creo que literalmente no hemos tenido siquiera peleas, creo. O sea, sí, ha habido cosas interesantes de lore, pero es que coño, no ha pasado nada más allá de eso. Quiero decir, o sea, tendría que grabar por, pues es lo típico, 2 horas para poder literalmente poder sacar algo, y tampoco es plan de eso. Entonces voy a intentar dejarlo aquí y haré si acaso un corte con el siguiente episodio de por ahora. Nos vemos.